and I say A1 books papa pages 1 to 6 textbook near the abedja so na ebra no maboboni na so de akira mesra books ni dan na so commercial ye ne kopa bi eto wo sofro ko heba center say krasifo nyina doctor no se ni wosi aye adwuma ne bro adwen ne ntase so mesra wo bomadefo ani kira na so ye se bi obi a wato wi mu ensano mu anafa so cigarette no mu tentan nyina no sofro ko etu ase ani jesam kase pa ne say minu kase city ceramics for say no krani Wamu aprono mabie na kese power santimantem ha sei ache se open modern WC basin ahodo afenso kitchen sink ne cabinet mirrors ahodo jacuzzi ni na obenya bi na yakofa fi companies ahodo agiro mo na so pade ne papa edeba wama so ne fafri ye na de akanya ne se oya plumber anase oya contractor anase oya tiler ya tete so ayefo amanfo gusu a wo moto oto eye den global ICM fofo gusu eje adesuafo na ye de omo efa entity mu ye mo the basic skills no okwa abonte na watimi anya adwuma ye umpe na apede yi we ani nyuma ku omaso yase na wie yetena se ne ye ba besom mo eye tuntuma na se kokko nana awuku danchambo enimi di minimini aba kokko nana Yaa Yeboah afenye bre kase ni chemo nkasa eni. Yes, some na sepra kopa enfama na yebekwa homa no so na ye ne ensem trani kwabena owusu ansa atwetwe enkomo yegusu etoto homa na de efri na so ye eba nyina ne se yesi enkrofo be ye enan bi eprepra de mu odin pa na ne nyina ne se yesi galamsefo bi ewo nyame kira so eno ewo bane kroma ewo hafo ano south ewo bono mantemu afo ano south west anti asante mantem he ya anewo na yesi galamse ye ya ana esankrofo bi kwato so omoso kwa wiase no ene omotwe sekan titen ebie prepra de mu odin pa na awosam no say yesi brante ba ko de opra de mu odin pa ye enti na ba konfo no chitichi hospital wo beja yarehwe na ebim so ye de omokopie mu e Mankranso hospital ana fei kromafo no so anti omo ho ase no mse da bi abrante ya omokwato so obi so egwotwitwa ne sekan no ye ntra hwe amasa de we nkoso saa ene omo so kwato sha ne so bie ene eseboni so ka kyente sa brede saa kwano so ya transfer no edna ba Central Police Command e okumase sei efise de ekeka kwano se nkrofo hwe wo ma hwe no so so ho ha won hwe na community no enkrofo na ye niam a ensem fata ye nkwa homa no so kwabena wusu ansa awie yam wa ha eba Lawson FM Lawson TV so apomba kwade ya miado yenim se asema wo so de asemsebe edie mpa na si ye ewo nyame kira so the wedding time edia kigan after NSA enwada ena awehoteni sia wabra wo manfo bi dum a wo wo ba nye krom na afo nsusu no na meba kire ho no ya de se wo mu anti asende workers a wo wo galamsey fight bia wo mu ye adwuma eno no enam so ma mranche wo ba nye krom na afo nsusu no yankwanta aka wo mu ho bo mu kopie mu ho akese adia wo mu kaye wo mu nya asem keto a sekta wo si twatwa wo ba na mse yete obu echete obu kwakwa jika kakra eda kwakwa bibia di ede se wo mu akwakwa twitwa mranchi amasisi abroka se ye do mu kwakwa mu hospital sisi abroka se de apoti 424 na wo mu abamu atete o metima be fam kofo obu di se dwumadie no ama wo mu tuso akwakwa pie mu ewo mu akachiti sisi abroka se de apoti 4 ba o mu ye mu hwehwemu afiri babia ekokosi yem mesrao bua me kakra wa ha sei osim krofo na wo mu yetwetwa mu sisi anu wo mu ko galamsey site wo so mu koye de na homa no ate na mom de memete ye ne se ye so ko so mu kopa bibi kakra akwa kodi enti se bia se nkrofo ekwa so mu kopa kakra akwa kodi na kobi ekowie ne sa emu ntremu na nanke pa awie na nso ne kwakwa nyina ne se enipa nan ye ko ho ne de ye twetwa mo de mu odin pa wo hwe TV ni so a wo hu bie abusa ye to asem ne so se ye nsaka na ye beto so e de ama na asante mantamase ya prosifo eye asante anafo police command no ya wono ewo bekwae ene wo makwakwachi enipa enan bi na sa nipa na ya che wono no enubone enwo dwuma ene wono edi ntibra a prosifo ekoso wono pa chire no na chasa dodo na enana ewo wono enchen eno achi so pharmaceutical
chemical substances ebi wɔ hɔ no ma ɛyɛ nuro nanso so no saa nuro no yɛnye ntumu ɛsɛ yɛtɔn ɛma nkorɔfo a ɛyɛ yie ebi na ɛyɛ nuro awodo a sɛsi ɛsɛ mpɔtamu bi no mɛmabunu wɔn mo no mu a wɔn mo ɛsɛe no enipa makodi aprosifoɔ nsɛm no ɛyɛ Mohammed Idris wɔnyɛ mfirihyia bɛsɛ aduanan nson Dixon Fosi hene dodoɔ na ata afra no panda wɔnyɛ mfirihyia aduonu nson Clectus Nyaba enya edunkron Emmanuel Asare ɛwɔ aduonu baako na kwasi ada no ɛna mpanifo ɛkɔkɔkye no wɔn mo ɛbra na wɔn mo yɛ operations bi ɛwɔ Amansia South Mansi emu na no na nsɛmtwɛfoɔ nkɔmɔtwitwi emu no Deputy Regional Police Commander Orosi Fas Arthur ɛde ato dwa ya wɔkyɛ sɛ bra wɔn mo kɔkɔkye wɔn ne kyɛ sɛ wi pa bonsam taa yi bi ne dosopuo ɛnya asɛm ketewa ɛna saa nnuro na meka ho asɛm kɔ TV no so a wobɛhunu sɛ bi wɔ hɔ a yɛakyekye ne nketenkete ebi so wɔ hɔ no mu a yɛayɛ tetareadeɛ so ɛna kyɛ sɛ wɔn mo tɔn ɛde ɛma nkorɔfoɔ na wɔkyerɛ sɛ wɔn afiri wɔn nsɛm hwehwɛmu ase ya wɔn mo nyinaa yasa wɔn mo line tiɛ wɔn mo kɔ aprosifoɔ akakye na afɛ wɔn ahwɛ sɛ wɔn de wɔn bɛgyina mmara anim yɛnkonko tie Sefas Arthur akwa ahodo ɛfa so di prosi ɛyɛ adwuma nyinaa no yɛapagya mu ebi ne yɛfrɛ no soup operation ebi ne patrol ebi ne snap check ebi nso ne intelligence gathering ɛka intelligence gathering na sɛ yɛde yaso tietie yɛhwehwɛ ne yɛhwɛ awurukasɛm a amanfoɔ asusom bedie na ɛno no na aboa yɛn ma etumi akɔkye enipa bi ɛwɔ ɛyɛ manso adubia mpɔtem hɔ saa nipa yɛ nipa a ɔmo di enubɔne ho dwa ɔmo tɔn ɛma mmeranteɛ ne mabaawa ma ɔmo nom ma no bɔfɔ ma adwene mu na ɔmo yɛ nneɛma a ɛnsa ne mfata sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim ne yɛfrɛ no wonim red ɛne anyambrasɛm a ɛde ba ɔman no mu nti nipa a yɛnsa ka ɔmo no bi di na mebɛboa kyerɛ mu ne odi kan a yɛkyee no yɛfrɛ no Mohammed Idrisu a odi mfeɛ 47 years Dixon Fosi hene a ne nsamra ne din de panda ono so di mfie aduonu son 27 years baako so di Nyaba Clectus ono di mfie dunkron mo ya na mo hwe me boss bu a mo ngasa ono so di Nyaba enye ne ni oni wo ba bia Emmanuel Asare ono so di mfie aduonu baako 21 years na Brian Sakam na omo nubone haban bi a adwan a yɛde adwen susu a yesu sɛ ɛyɛ ne yɛfrɛ ne wi ni bi ɛno na yɛnya firi ɔmo nkyɛn saa yɛ nuane no nyinaa no ne ɔsupply wɔm no anaasɛ ne yɛfrɛ ne kimpin no ɔhyɛ mu na yɛfrɛ no tanda nti yɛde ahopepere ɛbɔkɔ faako yɛ adwuma hɔ kɔhwehwɛ no sɛ nka yɛnsa bɛka no na nka yɛde n'aka ne nuanom yɛhu nanso yɛtiri anyɛ yie asɛ onyampopɔyɛ kakra sɛ prosifoɔ a yɛ adwuma nti otupi afa agyan enipa yekotie ne CI aye Orase Fasata wono na Deputy Regional Police Commander na ne nsam no achi we so ye asamfoforo Formina District Police Commander no ene wo mo soso no wo mo akwakwahunu akodi atuo ne saa ne manema ne bi ya kyasa nkrofo bi se wo mo de adi dwuma awie na me se wo mo de akwakosie ena aprosifo akwakohunu na ne wo mo ko na kyasa pump action guns bi miyenu ana ammunition besa duenu amiensa 23 rounds of AA ammunition na ka ho ana fei chese akodi ne tuo mo ba ne saa ne manema no ena om kokko hu ya so mo de akosie nti om koye operation a na wo mo akwakofa na prosifo akohunu nti no wo mo de ato omanfo nyina nim ese wo mo be hwe se bambo hu se betimi akonka na saa ne ma hinta ne ade nyina no wo be hwe no mo yie pie no so se fasasa ekasa wo ho omonso aye adwuma akɔkye etuo ahodo mienu a egu monim hɔ no ɛyɛ pump action guns enso ye etuo nwanwaso bi a yedidi bɔne pa nipa bɔne fo didi bɔne na ne kɔba ne sɛ ɛyɛ owura bi na de ne hyɛn ɛma ɛyɛ spare driver so ɔmfanya adwuma na ɔhyɛ no sɛ ɔmfanya adwuma nanu every 9th ekosi 11th na ɔmfa na ade mmerɛ no na bra time so sɛ ɔde ne car no kɔma no wa ma ɔhwɛ no so a wɔhunu nti ɔte sikrum na bra ogusu a ɔhwɛ no na n'ani abre no okohu sɛ abrante no kura car no ɛwɔ faako a yɛfrɛ hɔ kwabnakwa a ɛbɛn ɛyɛ ɔboase nti ɔde ahoɔden sonko ɛkɔ chinchin ne sagye ne safua
ana oje ne car ba fie na bro de ba ye no a prosifo ko hwe mu no na che se etuo ye egu hoyi ane etua ba na ho nso ya chechire fefefe ne hye car ne ba bi je ma prosifo esizi ama ye wo ye nchen a yegusu ye mu hwe mu se yenti a ebegu car mu no yetumi ehu na ne se de nipa ko ebegu car mu fa no ye na fa so ama so wiaba meka ka ho anya tuo no nko a ye etua ba no so 23 rounds of AA ammunition and 3 rounds of BB ammunition. Ni nyina ne aka etuo no ho aye woka no. Nipa bon eye timamfo ani prosifo nyina ne aka ho bom ne yakon. Nti de omo boa ye daada no mo koso amu aye. Na omo ntie na so mo yi asotre wo bra mo hu se urukasa bi be koso. Ana se obi kra akodi urukasa bi se ye robbery se eye nipekum meda. Ana odwa ne ko hye baabi no omo momodian metia ye na so. Na yentumi sorry waka ne enko sa nipa enko sa urukasam no yentu ase enye sa ebe ha yen nipa yete ne nkan wono na ye deputy regional police commander eye Ashanti South Regional Police Commander no Ora Surface Arthur yentu asem no so emfama Ghana mampani John Dramani Mahama e de atu ya say katasesa ne proye dwurimdie kankan kro no sema ekoso omami hanese ho nsem beto nanima anase se bambofo ehya se so mo yemu hwehwemu a enya de obetu ne nasim da biara da se da bi mene Ghana mampani nti asem ya mo ka efa apawa hin ho nko ade se minim ne nti ene mo fa apawa hin nyina ncha da bi meyi mani kura to ncha ma ka ne fenchem na ebubo na ebu abo no wapanyine ne ade atu edwase se wo hwe oman ne kanko ne mpuntu a ebegina pa na edi se timi bracket asese ne proye ase o de sanse wanyina atudwa e omra African Union Advisory Board Against Corruption for Asia e wo Jubilee House eno ada anopanyine de sanse we de tudwa ne nkasem no de atu edwase wono ebehwe se dwumaku awudu a wo oman mi hase ya wo madwuma ne so betimi ahwehwemu na o mama tentrene ada adwuma ni nyina no wo be hese sa adwuma die no o metimi ya ne fenchem sa be wotwe kwan na ho ada ho kroje sa nyanko nsuo na boa amakata hye ne proye abrase yentie ne nsem ni bi. So I said last year before the election that this probably was going to be the last opportunity for us as the political leaders of this country to show Ghanaians that yes, we can have a democratic government that is accountable and that takes the fight against corruption seriously. And so since 7th January, we've been involved in a strong fight against corruption. We've published a code of conduct for political appointees, very stringent code of conduct. One of the major problems that was affecting our fight against corruption was political interference. The anti-corruption agencies were not allowed to do their duty without being interfered with by the political elite. And there was a clear case in point when the special prosecutor came and said that the president had called him and asked him to stop a certain investigation, and the Minister of Finance had gone to his house to try to influence him to stop the investigation into the Ajapa, we call it the Ajapa deal. And so clearly, I mean, in the past there was an effort to interfere with the fight against corruption and restrain some of the anti-corruption agencies from doing their work. I have told the public and assured my Attorney General and Minister of Justice that I'm not going to interfere in their work, and that if the anti-corruption agencies go after anybody, I'm not going to try and influence them to drop any investigation against anybody. Sama Ghana mampani de tudwa wa mana so ne kasem no san de tudwa sesa mo beka ya ansa no obeba no pa okuo bi ane afram ora tima wa mo ede mo ye nyina ne se Awuku jato edi animu wa mo ye hwehwehwemu efa ensase ne ajapade bi a enkrofo bi afonfom afa ne prekope na saa enkrofo yi awieye no wa mo hyada boaboa mo cases ni nyina no de koma mampani so mampani e de ye ne cases aye ni nyina anie me no kasa Ghana mampani se wa mo aye hwehwemu na kodum pempenso a and yes, 33 corruption cases, and it's on my bois. Wamo edi akwakoma empanyfo so muntimi enhwemu aban lawyer panyin no atentene ensam so na wode atu edwa se we ni nyafe no akwakọ hwehwemu wi akwa se o da bi wonfa we nto ncha da bi tentene ni betimi aya adwuma na katasese ne proye ebebrase yentie no. We launched a program called Operation Recover All the Loot. It was a very popular program with Ghanaians, and anywhere
you speak and you mention oral. I mean, the applause and the response you get was very overwhelming. So it shows that it's an issue that Ghanaians are very concerned about. And of course, the fight against corruption must be important because the ordinary people realize that the more the political elite steal, the more fewer resources are available for the most important things like healthcare, like education, and so on and so forth. Both for those who served in the previous regime, many cases of which we are currently investigating. We set up the oral committee. It identified 33 cases, and it was handed over to the Attorney General, and he's created special investigative teams to investigate each of them. Some of them, they have found a lot of evidence of, procurement of properties, with illicit wealth and all that. And so with many of them, they're just at the point of beginning prosecutions. Some, they have started the prosecutions, lined up for prosecution. Ghana man panini kasa ni tintini tetem ina ne se wasesa ora timi ya omopa oyeyi chese wudu baabi na woka ho asam kra na Ghana fo nyina ni agye fri se Ghana fo baabi hu se sekata sese ne proye ne koso a eya na sika na ye de ba ye adwuma no ema oman na tumpon no ewo fom enti no ene apomuden ene de aka ho nyina no ye sika emfa nye eti sa brede ene 33 cases ni nyina no obi wo ma sha se ye mu hwehwemu ebu onso ma sha se kra mpo no mu di ho asem mu tu ho anamon enti wani nyina ede na de pefesa ampakata sha ne proye no woguso eye ho adwuma pa na yenkwa homa no so na ye ne nana ampem entwetwe nkomozisi a nana ampem awie yam wa ha Bacha Wedini and Nampim, original one stone for marketing manager for Fresh FM. To original one stone, okay. Original one stone. Yanyan and TSA, yes, motorbike be abo urabi when fishabaya aduonu enkron 29 years. No crab and pan the woman I watch it. Many of my mincha with you for Namintia or Mine Ghana, Namintia is on drop what you must say. Yin na ye, ewa Mine Ghana, Naminia Bab. Menoka say, Obershemutu, as a CDA 80 wo. O my Ghana moto kuye pa na eno be hwe achim kede a moto a edi asemse pawo kede no miniaba enye asem ketwa report ya every aposifo a me no ka say security agent no me no ka say for 2024 moto accident a ekoso kwa bibre mu a miniaba and I'm getting almost 274 nipa get almost 60 ehwe ro mo nkwa me no ka say enye asem ketwa moto akwansian kwansi ewo kwa bibrem municipal ewa na me no ka say 2025 me about the same thing ememu ekuto moto na me aba si ye kwan na yo ye anye kwan so na enyo me aba minim na no an se moto ye du na to a ene se phone ye be ikra da na se me aba ene ye phone so mbeso mutu fa wiemu so mbeso mu de moto ni ye nyamia to man Ghana sempa anka yanti asempa na ekrobi a yefro no kumani ehon na brante ne de efi na wo na odi moto ne back de na odi moto ne back de no osan ko ne krom o kumani kwa no so na ambulance driver ono so ko ni mu a ofro kumani ye den eba edna kwanhye wu ada ko sia ambulance driver ima menu aba baby ambulance driver ni duye no moto driver anka onfa ko wura ka ni na me no ka sai odi moto no akọ wura ka ni ma ambulance driver no enten ho pe na BBA den etui na etui at once no ehona na nsun tugu form abamu anu nsun etugu form te nipa mro enipa Russia omo ba ye nyina so ntrofo ye ba begina ho no e no mo pent ma go ne niam na champon eni ye di wura ni mo at once na emframanya den e wura ni padue ni mo enti hona na ende ye menu aba ye pa abobo ye bi ni plage bi eni ni tu man di ambulance bi eni pam wiradam achim fodia no de kase abrante no etimi ewo obade ya wa mu nkwama 20 man toa na na mu asaba na ambulance driver ne de eno ye ko se ye ne kwa ko twetwe nkomo no owo aban gukuma me no kase keda posifo e na to aban gukuma eno ye ntimi na ntwe nkomo na sie ni so no so case no one school eno ko kuma se obedu ye na no so ye fire case ni ye de e ma no ntimi ni aba se mo frame no pe na mo boma wo ma kede
Yamante Mwadia, Azenta, a queen, Gakron Queen, Namoto Nidia, Minaba, Menoka, a queen from original one stone. Original. Metio. Original, where you own your Bema, Metisa. Reporting now, and you Minia Pache, Unia Bema. But I suppose there's a Canadian motorbike and a Kumo. Me pato me no ka say the men Canada abemu anu so etu hot one ne nso na mi hu nipa nso da mi hu nipa nso na won motorbike o dey atu screen so am for here won me dey atu so pa da so me pato on the way accident ni see here no motorbike na mahu se ne si asa nim ni nyina tete kura enye se nim na tete alomi fo so omo mpe omo ko omo so mani nyo alomi fo kura so omo mpe me pato omo so omo mpe alomi fo kura so mani nyo because accident we be see that omanga na mu anya ehu accident na we die e be see that me nua ba ma me no ka say kese original me da say empenifo anhwe security agents na wo kede no na say empenifo ambem na so mo anhwe na so man one memu na di moto di so wan hwe ni a omu nya memu abia wa atum kede. Meda se pa original one stone abusia de akoso awa atum kede no ana original one stone a report de ama na se de ba semni original baako pe one stone ebo baako Canada. As for yet to from Tiraka about so Emma Yaa Lawson 96.3 kasa fidie so ya kwansan fufro emu osofo one na share wo my Ghana sika samne ntoto ya won samso Dr. Kasiel Atoforsen and wodi ato dwa se mensini kropon bedwa ye wo Ghana afana nyina no won ba chiche sika de ama wonum na sika ne nyese bi omu di kotwa wo manum na emo wo de beboa mempunto ho nsam no atumi akọ enkan enti mensini kropon bedwa bia won mo ebenya 25 million Ghana cedis na wo mo de aboa ebia mensi bi omo ani swade hunu enhyehyeye ya wo mo de gu akwamu ebeboa mempunto ho nsam no atumi akọ enkan na sasika yi a wabodini no wo chese 987 million Ghana cedis eno no beko mensi no district assemblies common fund ne mo eno beye afimpini ne aduonu enum wo fa edikan no ade eno no na o hamu nchemu be se aduewo twe no wono mo ahye na wo de transfer sama assemblies ahodo no enti mubumu a ode atudwa no wode sansem nyina atudwa na ye Ghana emrahye bedwam na wo kire ehyehyeye agodo a district assemblies common fund no wono mo eye na boa na mensini bia ensa Canada wo mo be chicha mempuntuo no akova ba bia Ghana afana 19 25% of the amount transferred to the district assemblies is to be utilized for the design and construction of a model market in each district assembly. The Speaker, 10% of the amount is earmarked for the construction of health facilities where a minimum of 2 chips compound are supposed to be constructed at rural assemblies. The Speaker, again, 10% of the amount is earmarked for the construction of educational facilities, including 1 KG block, 1 primary school block, and 1 junior high school block. Right, Honorable Speaker, another 10% of the amount is earmarked for the provision of potable water in each assembly, of which a minimum of 10 boreholes are supposed to be constructed in rural assemblies. Mr. Speaker, again, we have earmarked 10% of the amount that will be sent directly to the assemblies for the provision of school furniture. Mr. Speaker, in order for the assemblies not to use this amount for the purposes of the administration and monitoring and evaluation, government has capped the allocation for the running of the assembly to be at 5%. 5%. And Speaker, finally, recognizing the need to complete abandoned legacy projects, including the numerous uncompleted structures left behind by the Middle Belt Development Authority, Coastal Development Authority, and the Northern Development Authority. We have also allocated an amount, 20% of the amount to be used to fix the mess that were created by these authorities. Oh my Ghana photo sound of the amount transferred to the district assemblies is Yanko Yiwabra ewo atwemantam ana sare husema mebe kan asie ni na ne se
bedwaba o ho ye fra no Steven Kofie wono na dia to dwase no krani se adehye o ho ne mpanyifo bi amomani amre na yiwa bra de su ensuo no bridge na da so no so mo ama meye pade ne enya dia BC fo no betimi akwakotwere nsohwe ne bi wo mo kasa no mo de atodwase se wo de su ensuo na ayira bubu twene ni nyina se wo hwe TVCC a wei ebeda na akora sabi wakwakotwere BC obetimi afa BC nsohwe ne bi ene na nam so ma bedwaba o Steven Kofie de atodwase de asie ne de obesere paase mpanyifo a ewo awe municipal eno wa enti ho no omuntu hu anamon no momode aso betimi aba besiesie anase ankrankra bi betimi abeka bi abeboade a ebeso anipa anya sapade a enkra ne ntimi nkotwo bi si ni bi yentie ne nsem ni bi omoye nyema beble ho ye manfo nso etumi ko ekodidwa esanba enam so bleje ebu ye omuntumi nko omuntumi ma ye didwa wa dwom ye didwa wa samla boy ye didwa wa omape ye didwa wa ko ye didwa wa bansu ye didwa wa jema utumi fa ha ekopie eribu ya simple way kra just a stone into ye sa aban sai na da ngoma ye bleje yi so wa mana ye ya mwa na wanyama ya enya na o how kase pa na odi mayen sable ya ye kasei nso impo enya nyiri yo afi na atoba mienu pe na nso ya duru sei nso yi na itina se eto efi dwu ni mu ko duru animu a enya ye ntumi fa ba bia mpo ma ne nyeye nti ye sra aban ekuafo titire ekuafo anko ekuafo ma ye no ba nyina kwa mu nya school fo nyina kan nso na chi ye nkura omowo nso na chi nyina omoba clinic omoba hospital ewo ekura dua yi mu em say breje yi ba santi obian to ma hospital ankanka apemfo kura omonyam a anka na otwi John Dramani Mahama say yes mwadawro ma mumra ya muam na mummehu na hata na sabe ye kurafo ya tompo na enya bi kakra na ban wonsu wanya bi e de aboga na man ho bla yesra ban sa na dawro ma ohwe yanim na omra na omeye ye breje ma ye ansa na blessa busum mienu ana busum bakon achi no omeye breje ma ye yesre no na dawro ma omeye breje oh se no si kan asem ne ono ananim kura sa omunye on se ensuo ni nya nu baabi ya na o baabi ededa ende se su juni ya yawura mu ide so nim se su tobere so you abra na oka no ofa ho omuti fo bepiem wo anchi na no wo oka afa akopiem wo jema boan so oman pe omokwan nyina no ba ya de asi wo mo nhwe no wo mo nye me da ma na kura na medwene wo da hwew hwe oba ya wo kwa akofa so yi hwe na we ni nanam saa na eduru wo mu sisi enti nsuo no tegu saa de ya na ye obi antimi mfa so na yes school fo ni bi nso de nsama hodo to dwa ye nkonko tie nsama a wo mo ekan ni bi within the grace of being the entire wa ne bridge but for yourself bridge na bu ye best kwa be friends so ni timimba panyin bi anso ye mu afa ya mba ye so ye timimba ti aslam ya ha si ye nyam mu asemo be boye ne so ye tinya ye bridge so ni ya ma me musu betimi akon ma ko fa bibi nya bi adi a che da masi yes ya da se ne nana ono awo yiwa abra nana kwabena atwetwe nkomo mo de atodwa se no krani de asie no asefempa wo mu hiamoa okay. My name is Steve Kofi. I'm an assembly member of the Yabra electoral area. We are contact to Samla Boy, we are contact to Mape, to Elubo, Uhiamadren, Domiabra, the Siano, in fact, so many committees. In fact, the Cocoa Board track convening the sign of what? Making the Cocoa Nestle. Enti afreda assembly member na nkasa bekasa enti de odi kakasa ne nese one de wono eni ohene na nkasa ode ne nsama atodwa utim se na kasa na wo hwe nanimu pa na wo hwe se no sika asem na asem no na awehoye papa nanso boafo no hwan kamafo no hwan enaja wawesa ne nsama guo ne ti se nisi ye ne sabre breji aye se Ghana oh enti no omo Mercy Cratch pen for omo emrahwebedwa for yenka se omo na ya bridge no but omo use omo influence na yanye what ya se ne yanye omo na we ba bi adre so obi anka akwada betimi afa so omo beturo bi isi obi anka maami hu na hwim ebetimi de wakosesi me dem kra no kra na me dwene omo pese no si ye ode 9 na ekeka hu maami yes careful na we patini wu a no di sisi hwe se watia bi so
ensi bibi so na said o kwa na chese no anu no Ebisua yanto aso na fa yenko ensamfo fromo aso a wonmo na hwa ngomasua ho nsam so e wo man Ghana mu en wom de ato yennuane mu a wonmo didam anim ese enmanimu ya wa wo pesa ngomasua ho nsam tumi konkan na bia bia wadu wo ngomasua mu woto aso akosua pomu de kaka ho no enmanimu ye wo sa wo register e wo student loan trust fund no wo register wo ho na timi aboa ama watumi akọ school kwa wo bra wo mpai wuti kura wo sikasam ho na nsam we nyina so no wono ena de to wono manim bra wono wo mo edi ahia adwoada no yeti. He is committed to providing for the enhancement of the dignity of persons with disability and will do more to support you both institutional and other support in terms of the adjustment for quota for employment. Even the District Assembly Common Fund, what allocation should come to persons with disability. On the matter of no stress fees and free tertiary education as a pledge and promise to you and the Ghanaian people, the President will honor the letter and spirit of his pledge. So therefore, every person with disability needs to register with the Student Loan Trust. Your funding will come through the Student Loan Trust Fund. We are collecting data on persons with disability from the Ghana Tertiary Education Commission, from all tertiary institutions for effective implementation of the free tertiary education policy of the President John Dramani Mahama government. Engmasia soafo Haruna Idrisu eni ekotieni na sana dai anka kane mampani Jerry John Lawrence te ase a anka beti boom na ni no eye 4th June entiana ekokwa 4th June die na otimi se ni June 4th no uprising no anka ekoso den kono anka se ginase na ene wani wei NDC mpanfo no akai ne pa asese adwumadie ekoso papa ewapue mantem kura ye fro ho agomenya ana ekoso na emfa ho nsu a epetepete ni nyina kakrakra nyina no dwumadie no ekoso a NDC amanyoko no mpanfo ahodo pina akwakopie ase epie na wapanyina no ekoye Johnson asiedu enketia ana afenso Senator Lawrence oni ni nuanom nyina ekopie mu ho bia wo mu nyina ehwe madwumadie no ekoso sabre we ha Senator ni nua be ma no ne kan ho a wo mo edi nhwere bi akwakosi eho ne papa madie no ekoso na esoni se okakire ni nyina no efa revolution no ekoso wa afia pema hankron aduoson enkron 1979 ni nyina no ana papa ya kuramu saa chese wode echekire eniema bia na ekoso o mami hasa bi ensem fata eni bo modern so betimi akwaje o man atete ne eniema bi ofa mu ni nyina okeka ni nyina ebo mu anaja na wafiri mu no wo mode eyenkaye edi ama no anwumere mu no ensem beto dwa bia no ye de no so ebeto so edi ama mu Nemom ka hunu se nyuma kwa hudo bi anaso yasene Best Brain Publication Limited for some infantu animum say books no mo de aba ne de ni na 5-star na say A1 books papa open basic 1 to 6 textbook papa mathematics, science, English language, word our people, computing, creative art, history, religious and moral education, French, Asante, Chi, Ekwapimchi, Gam, Fantini na obenya bi ho na de fe na ni kan say when you are so simple ankasa as already what say Best Brain de no krani sa wonto mo mada ana sabi wudi be di agro na what to be double sampa wo mo nwoma papa wo masue ye na sisi ade obi etu ni books na efre oto ye den na JHS fonso no wo hia JHS mathematics basic 7 8 9 combine ni na obenya bi afen so science so sa integrated science 8-9 next JHS 1 to JHS 3 no combine ni na obenya bi English language afen so no JHS career technology ni na obenya bi creative art ni obenya bi social studies and religious and moral education French so ni na combine ni na combine and ye de ema wo ya so simple o de amount open na pede na de as any ahoka kra ne say ya ye bia ma crèche ne nursery ni keji fo nyina umpe na pede Best Brain mu gina mo na so ankasa me ba cha pankro ni heya La Posoda Hotel ho na afra yen was 0507
200-200-0507 200-200 now no mutwe nkomo me pa cha so for rekosa me fa to animu obia nim dada so na yakurasefo ina doctor prekope wakope nubrani kohina nkasa no de sayade atu yade ase na sɛ niamafo si bo na ba so no de wote ho ye den ma me papa me nua ba wo bre pressure na wo so diabetes and say hepatitis and say low sperm count menstrual pains and boso me besu ya beji kakra oba bi so to ba bi bonus anu papa tini su o kasika ne hye accountant ya nia bro cham accountant fa de animra me pa sexual weakness and say waist pain and say gono and say wo de ne candida wo ba wo fo say no boada sen betimi adwoni nyina fo amana ya ketua bi umpe na pede yen me pa cha akọ wato mutintan wi and say cigarette obete ne te hey Dr. Rekon me pa cha friends say was 0248 672-271 Kumasi Brahma over Pentecost Auditorium no and Oguso Aya Juma City Ceramics or Majuma so ni keke ni panya dia beja say na me dia me fe pa ne say yes we contract ni plumber na say Tyler enyo ba ko pa no bi eto ayafue ya titi sue amanfo Oguso ayeto ya titi say hu mpe we na pede o ba so awoto niam ni bebra oh ni e he on kwanche ho ni afa kakra dia apia Tyler se perma say promise so any o ma hwe bom na contractors there wo mo na edada bia umpe na pede me pa cha open modern WC and as a basin ahodo kitchen cabinet and as sink ahodo mirrors jacuzzi water heaters taps ahodo bibia fa dansie ho de ye di siesie dan no mu de wo ma hwe na di se wokom felisia was 0545 185955 now ne atwetwe enkomo Kumasi obehu ya wa binchi babia cabbage fo no na anenkranso kantamanto danseman mata heko yeguso ebo adwuma ewo ho na adesua de ye papa sa wojo ho kama na wo ha dwenem entina global ICM for say adesua no so besua bomade so obagentete a obenya de job market no wia na ready to work na wo ko wanimum eniti akopa health and safety management de aba computer science cyber security general administration human resource management information technology logistics and supply chain management na ekoso yese for to grade na bra bagentete anka sentini yese wanya 18 and above you consider say mature student inti bra na besua de me ba chop regular evening na say weekend classes ni na ekoso Kumasi airport run about sepe kwantempon so frey I was 0244 764 797 0244 764 797 na atwetwe nkomo afa yenkwa amanone yakwa amanone ya China ememo na ye korona kwadibofo a wo US wo mani abre ya ye ka se won machi enipa mienu a wo nyina eye Chinese fo na de omo ye ene se won mo de awudro bi ade ekọ US eman no emu na no sa wo hwe ne dwuma edi yankasa etimi edi huraye ede eba enobaye emu ya no ebetumi akofa hawo kese pa ediaba na mpanimfo echese wo modwedwe mu ahunu se wo mo ankyere wo mo amma ye hunu tirimuponti a wo mo de saade na akopie mu US mamu a ebetumi ede agro terrorism aba na chese enono eye ekwan bi so no se wo ani da ho pa na wodi bibia ye wuduro betimi aka no baye betimi aka moa na de yare abre wo mo na chese US man nya bedrum anu wo mo so wo no baye ne ade ebeka no na anim sese enyare watisi enobaye so a ede kom na eba wo man no so bebo ka amom sika sama ye basa enunti na enkrofo ya che wo mo Jian Eugene enya frishia aduasa miensa ena Liu Zunyong wono so anya enfrishia aduasa enan wo mu nyina ya researchers na chese wo mu ye nhwemu wo enuabamu enuamu ni ade eno enho adwuma na wo mo ye na se wo mo se wo mo de saade no ekoman ni mu wo mo ye research bi enti eno na ekobo mi akọ enkan na no so de mpanifo se da a ya kire wo mo na wo mo echese sa ade we no de abebetimi aka te se nka hwi ti sei te se yi eburo ene emo ni nyina ebetimi aka no amoman wo hwe sika kese eti no wo mu gusu a wo mo yesem nhwemu na san nhwemu no wo mo chese US Customs and Border Protection ena FBI for wo mo na age ediasi wo mo emetiri so emre no so na mom Donald Trump se yemfa ntoma nim se ade Japan for mu no betwe pa enti wo mo steel na aluminium tariff no ne bo na asabi okwa niema afi ba bi ti se China ene ade ade bani na no wo so pagya ne bonum from 25% or they are 50% last week and ode be tudwa na sabre de wa ye pa wo sisi ade okwa kra bibia ya na de ede free China ede aba
US what dia ka hunu sa ne bo no ya pagya mu na sabe one British for so de ne de wa mo aka 25% na was it till July 9th pepepe se no so etra na so obesesa na nes was san we aya ne bia Trump no ba ye no wo ye ho ye fra me nana Awuku Janchambo minimini abakoko Nana Yaa Yeboah sisters kakrabe shon etra fide na chinchin fuma ema yen nana ma afenso oba palenda omu nyina ebo yachi edomo anafe yesamufo eye apaw ahye pagye mu sports emu hwam aneba 96.3